Vous avez la parole. Tout d'abord, Tine du Tuvalu. Thank you, Chair. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie également les orateurs pour la qualité de leur présentation. Je suis ambassadeur du Tuvalu ici à Bruxelles et je souhaiterais commenter la dernière présentation. Je pense, après vous avoir entendu, qu'il était nécessaire de reconnaître davantage les PEID à cause de la vulnérabilité inhérente de ces pays. Nous nous intéressons à présent à ce nouveau cadre financier pluriannuel. Il faudrait demander à tous nos partenaires de s'y intéresser et de s'intéresser à ce problème dans l'allocation des fonds. Puisque les PEID ont des besoins spécifiques à cause de cette vulnérabilité, particulièrement face au changement climatique. Et l'autre commentaire que je voudrais vous faire, Monsieur le Président, concerne les limites d'infrastructures et de capacité. Et particulièrement pour les PEID à faible population. Et pour eux, le changement climatique a des répercussions catastrophiques. Si l'on s'intéresse au fonds d'adaptation, on se rend compte que ces pays les plus vulnérables n'ont pas suffisamment accès aux ressources nécessaires pour s'adapter. Donc, je vous invite vraiment, et j'étais encouragée par la présentation de DEFCO, je vous encourage à apporter un soutien budgétaire puisque ça apportera un élément de prédictibilité et de dépendance en ce qui concerne ces populations. S'il y a des limites dans le dépôt des projets, je voudrais vous demander si ce soutien doit être ou non inclus dans le prochain cadre financier pluriannuel. Également, l'intensification des plaidoyers concernant ce point est essentiel afin que les PEID puissent obtenir ces fonds afin qu'ils puissent respecter les processus d'adaptation. Ensuite, l'assistance technique, il ne faut pas l'oublier en ce qui concerne les PEID, et particulièrement dans le dépôt de leur demande afin de recevoir ces fonds d'adaptation. Madame Simon, de la mission de Jamaïque, vous avez la parole. Je remercie les orateurs pour ces remarques très éclairantes et parfois un peu naïves. Et je voudrais également les remercier parce qu'ils ont parlé à plusieurs reprises de mon pays. J'ai une petite question, plutôt un commentaire concernant le transfert de technologie. Nous nous sommes rendus compte que ce point était repris dans le document sur le développement durable. Et parfois, on a l'impression qu'on rentre dans un cercle vicieux. On tourne en rond. Et donc, je voudrais vous poser une question. S'agit-il là d'un véritable problème ou simplement d'une impression? Parce que nous avons identifié la technologie nécessaire pour faire face aux défis et de voir comment on peut réagir et adapter tous ces instruments pour surmonter les obstacles et les problèmes que nous connaissons dans nos économies. Moi, je pense qu'il y a un véritable problème. Le professeur Reed a parlé ce matin du fait qu'il ne fallait pas attendre les IDE qu'ils transforment notre économie.
mais que la technologie indigène peut être utilisée et peut résoudre une certaine partie des problèmes. On en a parlé ce matin, on a déjà donné quelques exemples de cette connaissance indigène. Mais je pense que ce puits de technologie ne suffit pas pour apporter les transformations nécessaires dans le secteur de la transformation et même des services. Ça ne suffit pas pour améliorer la résilience et promouvoir la croissance économique. Ensuite, j'aimerais à présent parler du rôle du transfert des technologies. Et on a parlé de Singapour, on a dit que c'était une histoire couronnée de succès. Singapour a réussi à attirer les IDE. Et les pays des Caraïbes n'ont pas réussi à faire cela. Donc je pense qu'il faut avoir une image un peu plus large et pas simplement prendre les exemples qui nous intéressent. Je pense qu'il faut vraiment avoir une vision d'ensemble et comprendre mieux les possibilités des pays de nos régions et de voir où on va avec ce transfert de technologie. Parce que je sais que la technologie joue un rôle essentiel dans la promotion de l'innovation et que l'innovation joue un rôle dans la croissance économique. Donc tous ces points sont liés. Le transfert de technologie, moi je ne pense pas que ce soit vraiment traité correctement et j'aimerais comprendre où l'on va. Le document Rio plus 20 parle des caractéristiques, mais je ne sais pas comment on le pratique dans la réalité. Thank you, Madame Simon, for those. We'll allow the presenters to respond to those. Bonjour, les interprètes sont obligés de vous quitter étant affectés à une autre réunion. Il est 12h45 et nous vous souhaitons une bonne fin de réunion. I agree that there is need for wider recognition of the inherent vulnerability of SIDS, and that these should be taken into account by multilateral donors in terms of their budget support to SIDS and in terms of the technical assistance that they give to SIDS. Technology transfer is a real problem. And this is especially obvious in terms of the renewable energy sector. There is the SIDS dock project being implemented by AOSIS that seeks to address this issue, but it is a real problem. And in terms of giving priority to this, there should be the promotion of science and technology education in SIDS regions, and that came out in the MSI plus 5 review. So hopefully within the Rio plus 20 and probably Barbados plus 20, there should be concrete measures in terms of how to really promote this in SIDS regions. And of course, indigenous knowledge is of course important. Thank you. I now invite Madam Mavi to react to the questions put from Tuvalu and Jamaica, respectively. Thank you, Chair. Thank you, Tuvalu and Jamaica. I'd like to address the issue of technology transfer and innovation and technology from the ICA perspective. ICA is a technical cooperation agency. We have an office in each of 34 member states in Latin America and the Caribbean. And innovation and technology is one of our 4 key strategic areas for technical assistance. In the intra-ACP program, I mentioned that ICA is going to be executing a major project. One of the components of the policy project is on innovation and technology. And we will be focusing on technology transfer and strengthening the institutional framework for technology transfer under that component. We also recently, last year, ICA established formal cooperation agreements with 4 major innovation and technology centers in Latin America. These being CIP in Peru, which is responsible for potato, CIMIT for corn and grains, CIAT in Colombia for root crops and tubers, and IFPRI. And through our association with these centers, we are launching major programs. Just last week in Argentina at the FAO meeting, ICA also signed a cooperation agreement
for the Caribbean region, and this will be extended to the other regions, to look at joint collaboration between ICA and the FAO, one of those aspects dealing with innovation and technology transfer. So we are on the ground working in innovation and technology transfer, and we certainly would like to expand our network of agencies to outside of the Latin America and the Caribbean region to include the ACP. We are already doing it under the intra-ACP program with the Pacific, but we certainly look forward to forming stronger bonds with all of you here in the room. Thank you. Thank you, Madam. And finally, Walter, could you kindly respond or give a response to Ambassador Tine from Tuvalu on the very, very peculiar questions he's raised in terms of climate financing, work on rich seats recognition, and future support in terms of budget support to the seats member states? You have the floor, sir. Thank you for the questions, and in particular the question from the ambassador of Tuvalu. Certainly, I think that let's say the presentation I made illustrated already special attention for the SIDS. And you mentioned capacity constraints. We try to help with the capacity constraints through this support facility, which is available on demand. In fact, the support facility is now wider. There's more recently, specifically for the ACP countries, also a support facility. So it's important to make good use of that. In terms of budget support, and you, in a sense, in the Commission, in DEFCO particularly, you have, of course, let's say those that are really trying to promote and are the champion. So definitely in the multi-annual financial framework, it is there, and it will get due attention in the programming. The programming is now under preparation. It will get attention. At the same time, I would also, it's a little bit risky, because it's not always easy, and I can illustrate the case of Guyana, where I told you that this support was actually designed to work to improve the mangrove forest. And it was budget support, but because there was another problem involving Guyana that had nothing to do with the climate change, with the mangroves, whatever, or with disasters, there was a delay, and so the risk certainly of general budget support, which is linked to, well, certain monetary macroeconomic measures. So one should be careful also. So generally, it is of course the preferable tool, and I think that we will try it. But one should not lose sight of other possibilities. But it's always good that in these possibilities, let's say, the national procedures can be used, and that it doesn't have to be necessarily the EU procedures, not necessarily. I'm saying that when there is a partner involved, let's say a regional institution, I can give an example. This is not an island institution, but it's a mountain institution. In the case of Bhutan, they are using the procedures of a regional body. Now, that is also, I think, recommended in the case of Pacific states, and there are these institutions that can do it. The second question I'd like to briefly say on it, it's a very, in terms of development cooperation, technology transfer, let's say it's a very difficult issue. It's been there all the time, and it's never, there is no ideal response, there is no magic formula for it. The previous speaker already responded linking to the agricultural research system network, which is very important for development, and which has been receiving support all the time. But there are also other centers of excellence. I think the idea of centers of excellence, like I was mentioning this 5Cs institution in Belize, the Caribbean Community Climate Change Center, it's a center of excellence. That's also a way to channel technology.
But then technology transfer very much depends on educational system, how the vocational training is done, how the, let's say, education in the scientific, technological, engineering things is done. If a country does not pay attention for, let's say, an engineering profession, then how can technology be transferred? So, indeed, foreign direct investment is not the solution. It can sometimes also help, but it must be combined with a wider national strategy. Thank you.